ndi Mtedza Times Sport kuchokera kunoko ku TTV program ya nkhani za masewero yomwe timakhala tikuchezabe ndi anthu osiyanasiyana amene akukangalika kuchitanso za masewero osiyanasiyana mdziko muno. Timachita masewero aja ampira wa miyendo, ampira wa manja, kandi cricket, kandi azigogodo. Timakhala tikulankhula ndi anthu amene akusewera, anthu amene akuyendetsa, anthu amene akuchemerera ndi onse amene ali mbere la za masewero osiyanasiyana mdziko muno. Lero tili ku Blantyre ndipo tikhale tikucheza ndi Chimwemwe Nyirenda. Zaka zopitilira zinayi zapitazo malayi muno munabadwa chikho chimene amachitchula kuti Sapitwa. Chimenechi matimu anayi ndi amene amakhala akupikisana kumapeto kwa ligi ikatha. Matimu akapumapuma kumakutsala sabata zochepa kuti ligi iyambe. Cholinga chake chachikulu ndi kuwakonzetsera matimu ena amene amasankhidwa kuti akhale mu mpikisano umenewo kuti akamalowa mu ligi yayikulu muja adziwe kuti tili mavuto ati ofunika kukonza. Ndi chifukwa chake Mtedza Times Sport tufuna kupereka mbiri ya chikho cha Sapitwa. Chaka chino chiliponso ndipo ndi season 4. Tatiyeni tikhale limodzi. Ndipo mprogram muja ya lero mmene nanenera tikhale tikucheza ndi Chimwemwe Nyirenda. Ndikulandireni anyirenda ku program mwazuka pa? Ataswera kuno kai. Nakula kutsirani da kuti tadzuka bwanji mufana ndione kuti kumunena kuti ndaswera. Unokakhalira tadzuka nthawi ndikakhalira tadzuka nthawi. Ndathokoza zikoma kwambiri pokhala mulendo mprogram ineyi. Poyamba ndimafuna ndidziwe kuti kodi anyirenda chidwi chanu ku masewero ampira wa miyendo chidayamba bwanji? Nayamba kalekale ngakhale sinaswere mpira. Nthawi imeneyo tinkagwira ntchito zathu za marketing nambala ya agency. Nthawi imeneyo ndenga ndimukumbukira bwino nomwe nali ndi chikho chija cha Embassy Trophy. Then time ejana chijamati 55. Ayina zasintha 55 maybe zabwera ifeno itasanduka Embassy Trophy. Then time imene makumbukira kuti nazawasidwa challenge kuti time imeneyo Embassy agency kwenda bwino panali zifuka ndeto tinabwesa nzeru nthawi imene kuzasintha matimu amenya 8. Tinali naso kuti magemu ajasa amenyedwe nthawi imeneyo azikhala dance usiku. Then azabwesa ndo chimfirimbiri nthawi imene ija inazabyoto Embassy ija inaliso yamba ndi mabwema kuti kufikisa pa 1 million time imene drama yambiri. Ndio atete zibereka drama ndifo cha zimezo zinazo no mpira umaenda bwandi watu understand matimu aja ife magwira back mbaliko kumati mapanga no understand kuti mpira umaenda bwaji. Imakhala so I remember Embassy je maka one game per week. It brought a lot of excitement. Then after that kenako tena zapezeka ndalwaso ku police na time imene ya nali vice wa Hoffman nali vice kondo police ya nthawi imene ya china juice nthawi imene jaso access kusera ndipo nali police jobanda drama ichi maplayer mabwera mazatona ku face mambo I have to understand so zitambiri kunalibe ngati masiku ano kuti makhala contract kunalibe kumalandira pamwezi makhala hand to mouth nthawi imene jaso even masapota na mina makhala pa gate kunalibe za masiku masapota makhala pa gate kutenga drama panalibe so bina accountant izi zipite uku they had to understand from the welfare ma player then my investor kwambiri kwa ine chidwi chinalo kwambiri kuti kumbali ya welfare ma player kenata adese nawo kusulomu anazandipeza ma club angapo nthawi imene nazalo kusulomu kucha ndi mini mazai mano kachiwire muja chifukwa chimene machitika atu anthu amangona ngati kuti chisankho chimakhala chisankho like what I do ndimafuna ndimveso kumbali inayo kuti akuti bwanji for example makhala major bank at campaign kuti inu kuvotereni you have to understand. So one of the key thing which came out and time manager machitika so mabonanza ambiri makhala matimu akunja kubwera ndi matimu ine anadandaula koma ifeyo sitimamenya nawo amakamena matimu awawa that said okay feno mafana afi ndeti kamayamba league chimoda timatuluka nsanga ndi bwanji tipange create a platform kuti tinafe tizikonzekera matimu amepeza mapeza mpata wa friendly ine I promise you mwakati mandivotera ndikhazisa chimeji ichi ndi napezo nakhaza chimeji meza kuti ndi matimu achimene mapanga timathandiza transport tenge ndalama tapase matimu akutali ngati akugona tiapeze malo ogona talipirire lunch tapase mazi malifali mpira ucha umenyedwe ndi makumbukira think tinali ndi Tigers Bangwe
Red Lions ndi Dedza inaloyambira mecha babangwe inazatenga back to back ndipo ndimapota abangwe zinathandiza anso akula kumene Super League zinathandiza kwambiri Super League imeenda choncho chinanso natifetsa ndi matimu a size yathu then what we have done ndoti angopanga create platform kwathandiza matimu acha chinthu chandu chakhachukukula it looks more organized just because takhatukula takhatuma ma challenge panoti mazoti pano chimwe mafuna anthu makuti panonso tikuna ma even pa radio mabwera pange cover which is a good thing komanso china anaphunziranso chimodzi kuti izimenyedwa nthawi ya chaka choyamba tinaswera pa Easter tati anthu amafuna pa Easter mabanja awo sinaende bwino anthu anali busy ndipo also learn kuti tikapanganso nthawi ya international break imaenda bwino that's why muona taipanga big so pachani pa international break makati mipira kulibe zoti muzoona timu yanu Chelsea chacha kulibe anthu amakhala focus ndi Sapitwa then also what we noted last year was kuti a business that is kuti ma hotel oseacha amazaza matimu amapita ati matimu eje muna 2 weeks camping chani 1 week kutenga hotel osage restaurant oseacha kuzaza anthu oja amagulisa that is also bring it my business chanje then also Sapitwa is growing so football is the main thing komanso pali zinthu zina tiziziona panopo zoonjezera kuti anthu azitoa plant kuno mwina kubali akacha panga promote so panga promote kwambiri mulanje as a key towards destination pano pali campaign ya explore mulanje metu panga nawo kupereka platform ndimene abira nditu Sapitwa kwa chinaso mena yangana kwambiri timayangana mbali ya matimu chimene machita soti fotokoze pano kuti pa gate collections baja matimu amagawana drama zicha no more Super League match makauta stadium amatenga 25% na apemba that stadium amatenga 20% matimu 4 aja amamenya 20 making 100 so it also helps that in time in fair Tigers ankatiuza chenje zimathandiza so kuti atuliso kena kake season just isanayambe ndipo kena kake be kuti tikamayamba be season akhale kena kisina ka transport jatapanga kale zakudya tapanga kale that's one of the key things so imene mapanga zina la Sapitwa kuti libwera bwanji yes so Sapitwa basically inabwera just replacing mulanje therefore because there are 4 teams so Sapitwa kwa anthu makauti that's what it represents mulanje in other words it's like mulanje 4 that mulanje 4 it don't sound nice so I said let's pick Sapitwa 4 representing the 4 teams I know because wabwera maganizo ena ngati chaka imali pressure matimu akhale 6 anthu afuna matimu iliyonse imafuna panopo kumenya to chimene chachitika choda kuti I'm glad panopo tikapempha timu at least iliyonse imabwera so it's that even when teams they look at the value tikapita kumenya remember even aikha last stage zinathandiza kwambiri kuti sikuti aikha atamenya matimu aja memalo league mchandali timu ja aisula bwino kwambiri na it's giving platform too kuseraso ndi matimu size yawo I think zimathandiza aso maybe papa sina ngati ndi maita Wanderers Dedza Red Lions tuona panopo amene ataifunese kwambiri Sapitwa ndi Red Lions chabwino sinanga amenya national division anapanga dominate abwera mu Super League abwera akumane no nda size akumane ni moto kwa basi mu league mo akamatuluka chuma kha kulinzeru zambiri muona so ena chimene apanga note muona akamenya apapo muona ma signing ena achitika ndinu executive member wa Super League of Malawi correct Sulom yes Sulom mumapambana bwanji amakusankhani anthu bwanji mulibe teitole koma mumapezeka kuti mwalowa masankho akubwera Chimwemwe Nyirenda executive member kodi mumatani ndaliza ndipo naso tifotokoze mezi maendera choyamba mavota ifeyo aja pa matimu 16 mema khapo chisankho cha Sulom pama amavota ni ma clubs ndeti kamapita ku chisankho next ndeti chikubwera next year aino pakaso anthu ambiri chanjane is fine amavota ni ma club aja amatumiza anthu atatu so ngakhale mema nena maona khati si chisankho cha dziko lonse kuti ndeni maona nthina yake mina they would make noise pa TV pa radio but by the end of the day imakhala kuti ma club aja akuona chani china chimene anthu amapanga timakhala ife 4 years anthu amaonekera 2 months yakumapeto kuti ndabwera ine ndikufuna they ife makhala 4 years useija timakhala tikuona ife si timapanga phokoso like we believe it's just do it quietly matimu amakhala maishozi pamakazi mzambizi wesitinganene pano ndi anthu ajama zakumbukirabe ngakhale ndili kampu ya Fote komabe tu you guys tikhale serious taenda naye zaka zinayi panonso muonaso chimene tili fotokoza pano mpiraso wasintha pang'ono
ndi nthawi ya feminal executive member panopo mona matimu ambiri amapisa ma board members you know kuchizea ku AGM ndenda ndo ajamaona zambiri so just about kuti kapena ndalama uyu fanta mapanga ti promise ndalama atu kuti amukandivotera mwakuti koma anthu amaona abe akakhala guys this is a long term 4 years are you sure drama zizikatitenge ula kuti uzandipasa where were these guys maybe all this time there is many mapangisa kuti ine I tend to just look at chinthu kamozi. I look at long term. Komanso I said in my first prize, my worry kwambi makaya ma players. Sinanga ndaka place kuja kulibe ndalama, I understand. Muzo tazo tunapanga fight ma players ichanchani. This means makaya kuti mabangisa kuti anthu ajakapita. Ama kakabe ndi kuti abwanji munthu mwina ati muyesi. Kusulo muli sanko chaka cha mawa 2027. Katikati mwa chaka cha mawa. Yes. December ndekuti ndija tikuyangana kutsogolo tsopano una kuti chisango chachikulu cha Football Association komano mukayangana ndi mmene magwirira ntchito mukuyimaso kapena mwina lamulo likukanisa ndi kuyi tifotokoze yoyambirira constitution yathu ya Sulomu ndoti timayina kuyima katatu matema matatu akwana yachitatu ndi yomaliza ikubwera which means ni mwayo imaso komaliza muona kuti I think anaona kuti munthu akayima komaliza nde ikaduta let me do my part komanso I believe kuti ikakhala nthawi ina somebody who believes kuti you need to move and give other people a chance you know anthu ena ake makhala kuti ikakulimbikira malo ine a different person as I said by the end of the day I would rather be on the back even kuli zambiri kumpira kuposa kusulomu kuti kuyanka foso langa Nyirenda mwibwera kumene koko mwima ma clubs akafuna ndi makomaliza because I wanted to collect there kuti because the mandate is there komanso one thing chimene ndena kukumbusani tinapita ku AGM ya Sulo pakhala ndi major change maudindo a treasurer sakhapo maudindo a general secretary sakhapo kuchosa even vice general secretary mwina so legal inabwera element yonena kuti mpira wa sintha tinati ndi full time secretariat kulasiwa kuliso panopo accountant full time now kusintha pabweraso extra AGM yopanga amend which means correct this means achitike muona kuti pali maudindo ambiri kukhala kusintha kwambiri komanso mwina probably might be a second vice nde ikhabe move ena kuti anthu ena ajalowera kuti nde pakhabe kuti some rearrangement sort of komanso in fact mukapita zati zimene zozatheka nde kuti kukakhala president basi kapena kukhala president kukhala vice president ndeno mwina because as not sinasinde pakhoza probably kukhala mwina second vice ngati mene mwina ukani align ndi farm telegeza. The other school of thought was also good, do we need a legal advisor? You know, and maybe just makadiro. Panopo is full time. Ndipo saname kunena zona kuti inenda kama musulo. Panopo za sintha in terms of zina ziti mathamanga ife we're not supposed to be doing. We go to full time secretary. Makala kusulomu ino term yanu yachiwiri mulini mwayo okhala so mutemu yachitatu kumaliza mali ndi constitution. Yes. How do you rate Sulomu? No, there have been a huge change in terms of organization. As I said, the kubwelesa secretariat which atabwera I think it's last atabwera Fleetwood mabwera kusulo as a bit of farm. That decision was made. I know there were concerns about drama, which is true, because anthu amaona ngati kuti tikamazona drama the first solo mutu doesn't get a lot of money. More but 10% by so 10% a huge chunk of people don't know imapita kwa ngati mkulipira kwa malifalizi. Now, ubanga employee accountant, you have to pay him. Panopo zinasinda. There's a full-time accountant, there's a full-time CEO, there's a full-time management. Making things very easy. Now, in terms of money, in terms of kale, muchamona ti, pamakati ma issues, muna wina watenga ndrama, panopo sizingatekeso. Then da unano kuti, there's a binding of photo kuti tasinta. Even my financial records out for the past 2 years, you could see kuti Sulomu ikubanga ndrama. I can see that ndi nemboni ndikuona koma mwandiyankha kwambiri kumbali ya operation side operational mwandiyankha ndithu mbali imene kuti ayi zinthu zikuyenda mwinano technically pa ground anthu akumati chani mukamakumana makukama kuti Sulomu yagwira ntchito chitunthu cha Sulomu chikumao fungo lake likumveka lotani. I know cannot be 100% kwina kuli bonse and my thinking is that kusintha kuzibwerabe
mpira ukusintha kwambiri, you know, technology kusintha, pali zambiri zimene kusintha, komanso mauna sponsorship, you know, panopo ma gate collections mapanga hit over $1 billion, you know, matimu so tinachoka pa 25 vika paka almost ka 30% kumatenga ma gate collection, reducing the cost that kusintha. Then ndalama zambiri zena umapita kuma club, ndepali kusintha. Ndaonanso ndamvanso kuti malifalia aonjezeraso ndalama, because I think that was another concern. Fund office zina imabwera fa chazimezi chazi. Ngati waja kuti ndalama zili zabwino ukana zichikuenda bwino. Panopo so nabwera ma gate management firms ndipo pakati panaitaniswa ma batenda kuti amene akufuna ma pre-qualify kuti amene angakwanise. Chifukwa choti panopo so ma experts na amene akutolera ndalama zija. Munali ndi vuto la ma fixture. Yes. Ndi vuto la secretariat, Sulomas management kapena leadership kapena Sulomu zimakuvutani zinthu mumabala lika. Okay. Kapena you are overwhelmed. Ngani ama fixture imene tena kupesesa kumalawi kunokwe tikamapanga compare ni maiko ena. Number 1, timu anakauti timu ina ili yonse ili ndi ground lake bezi zili zosavuta. Kuplantira kunoko Kamuzu Stadium wakhala matimu atatu. Ekaya Bulezi Wanderers. Yeah. Vuto number 1 ndi limene. Vuto number 2 tisamana mizani kuno kumbali makhala kuti Tigers, Mighty Tigers ibite kukalonga. Formation mabwe atu in between. Ndama pemba kuti tikamenya ndikalonga bwanji tikamenyeso ndi Songo. Tikamenye kwa awiri kumene. Correct. Ndi mavuto wa tikamayangana mabwera nawe bakazo consideration imene yoyo. Ndi zimabweresa 2 ma stadium matimu aje Fote alibe ma stadium. Amabwera atu asivu aje stadium not fete ndi mapempe. Sibakhala mpira. Inu mutani stadium ndi. Ndi fixture amene vuko ya sokonekera. Mulibe so stadium inde move ndezi mabwera zibezi in between. Inu mpira wanu tikabeza 57,000. Abwera show music show adibasa 3 million. Inu mutenga ndamaiti. So these issues because they are beyond Solo. Are you instructing unena kuti if we really want to go professional and copying from European standards of administering football, sitingakwanitse chifukwa cha ma challenges ngati amene kwachula. Stadium is a very critical thing. For you know kuti panali so even suggestion ma fixtures anza thoma panga pa computer. Now if you do that on the computer, ubezoti you got ma stadium matimu awiri atatu akuiza stadium mozi cannot balance. 2 because my clubs remember it's not Solo. Chimema chitika so anthu muna tifotokozi pana magazi ngati Solo ndi mema kambirana ndi ground. There's imachedwa club licensing. Club licensing inu ene aka team ngati afford munditi miyanu. Ndamene malemba kuti ndizikaweza mpira stadium. Inu ndi mema kakambirana ndi mpira not a Solo. So you as a team you are the one responsible for the ground. So ngati ground lichatekeza bulisa mapemphero kachani. Ndembe zote Solo omwe. Ndi Kamene akhala kuti club generally ndi ground ndi lake. Mitundu Baptist nakhala ndi ground lake. I don't think my issues amene anakakhala. Ndikufuna ndikuduleni ndikupita kutsogolo kwambiri, kukupitirani kutsogolo. Kucheza nanu program ino. Amene akuonera pakanema kakonera ku Europe kandi kuno ku Africa kandi mbali ya dziko lapansi akhozona kuti pita Fote kucheza ndi munthu wina akaoneka ndi wanzeru kwambiri zampira. Kodi mulibe ambition yopita kutunda kuyendesa mpira kulikulu. Mmafuna pa member basi. Kulikulu ngati kunena ku president wa Solo simafuna. Ineyo kwambira mende na Nyirenda o president Solo simafuna. Ineyo number 1 olata khawuti ma clubs afuna ineni makhawa kuti I believe in doing things not for the sake of me. For example, what difference will I make mwina ku capital kapena I believe in minda club zimene kupanga pa level imene chifukwa so makhawa kuoneka kuti ndinu munthu amene makonda kugwira ntchito kutsere behind the scenes simafuna kukhala pa limelight. Ndinu munthu amanda. Kwambira kalikali. I believe in others. I don't look in every situation. Ninicho tingati si munthu ajira nene choncho. Okay, let's cut this story short. Tipite kunkhani ya Sapitwa. Ukunapita short mu Solo. Yes. Mukuona chaka cha mawachi ku Solo mungu makamaka pa presidency pa kuchitika chani popeza maudindo ena khala tata. Mukuona nkhondo yotani kapena chitundu chimene mumakhala nacho kuti tiyembekezere zotani ku Solo chaka in terms of masankho. Chifukwa mene kwa ife mene kuti because tagwira bwino ntchito ku Solo mungu. Ino makula chibwe Asolo makula bwino ntchito. Menda nina because they makula bwino ntchito Asolo mungu kwa basi because they ya Wanderers kumenya pa stadium ka 5 mochana nayo. Zimachitika so. Osapita kwina koyenda. Wanderers wikino. Wanderers ka 5 pa stadium makula ntchito. Yeah, okay. Sizingathe ko ku England.
olo ku Spain taonapo matimu amatha kumenya or even kutaonanso ku England mwachisanzo napeza kuti Arsenal inamenya magame ka 4 away zimatheka facho linake generally pereka so yina you don't call that an anomaly kuti Wanderers amenyeka 5 pa kumuka 6 pa stadium si anomaly, you don't see anything wrong. Yeah, because it is wrong, but there were circumstances. Could it be that one in the four was only game you are taking the blame. You are now taking the blame. Yes, that's why you have to move on. Okay, that issue happened. How can you improve on that one? President. Yeah, because based on the records, based on what we are doing, I still feel what the team we have is better to continue. As I said, I have a strong feeling kuti mita wa kuima aima afuna kuteteza mpando wake. I have that strong feeling. Amita wa kuima William udindoke watetsedwa. William atanena kuti naniso ndi kuima nkhondo ya amita wa ndi abanda a William ikala yo I don't think kuti pano voting anene because number one, as I said, we don't know maka kumbali ya our current GS, you know, Williams good culture. As I said, probably there might be Maudindoena, Mendanena Zich. Remember, you might not decide, as I said, not is he going to maybe want to be a president, or maybe he might want to in a scenario and this may also the Zao, and remember, I'm not the voters. The voters are the clubs. They will make that decision. Komanso, the status quo at the moment, looking at it, how we have done as a team. And with this campaign, we have proved the setup is good. We have also our able VP at the moment, Ronald Chiwaula. We've got a strong team at the moment. As I said, by the end of the day, is what people would judge us, but people can see we have done a lot of progress. In the future, we never know. As I said, I'm not the voter, unfortunately or unfortunately. It's up to the clubs to decide. Sapitwa chaka chino mwati kuli matimu angati? Matimu 4. Ndani ni ndani. Kuli Mighty Wanderers, Goshen Deza, Dynamos, Red Lions, the Eka FC. Anthu kuli chani zochitika kumene masewero ndi lori kwa ndiramu. Kuli mwakoza china chili chonse chochitika chapadera. Chimene chachitika ulendo uno taonjezeraso matafuta bate. Tinazazindikira kuti anthu ambiri takumagona kunkuja kapita Satani. Ndamaso acho yetu atinagondwa akapita sabweranso inde ndamaso acho kumulanje tu it's difficult. That's why we have to do more kuti anthu amaso acho chita Saturday there is enough but pamulanje pompacha kuseri kuche pali malo amene achawa bottle and coke kakachakumwa muzochitika zakudya so paka the setup yabwino this is a family setup kuti pali magarden kuti Chimwemwe Nyirenda anthu akama dzina lako likamveka kandi kumulaga kandi kuchechi kwanu kandi muneighborhood kandi Chimwemwe Nyirenda anthu amati ndiwe ndani ndi wotani okay kani ambiri imene anthu amatiziwa kwambiri ndiza zimesina kambe za traveling Fote I'm a travel blogger but pali page so imene mapanga ya Born Voyage imene mamazo kwambiri imene timauza anthu kolowera anthu ambiri adziwa malo nditu because of me kwambiri because aso daba malo yake ndikozo kuza ndi planta unosimu kaziwa what you can go to anthu amapanga kwa njoya kadaboda malo chene ali konkulu kuzomba kuli malo konkulu so because of that passion ngambira kale ndoti I travel all the time like traveling ndanthu amadziwa kwambiri amatipanga concert. What is your general overview pamene mpira wathu wafika ungaulongosola mpira wathu ulipate ukuyenda bwanji malaimo? No, there's a lot of things I think we need to do because in which business smart KPIs one of the key KPIs ya mpira every country is the performance of the national team. All right, ndemona kuti we need to qualify, you know, for the AFCON at least panopo tizipanga compete kuti kupita ku FIFA World Cup zina zonse tikamapanga ka under 14 kaya kwabwera ma sponsorship order zimezo tu zilibe nchini. What is the national team doing? Correct. Olo company kamtati matani ma shareholders amakayangana ndi profit kapena ayi usanapita ku Dubai yenda kagulisa chani. By the end of it, that's what we need to do. Maybe that's what we need to do to look at the setup yatu. Komanso china champira ku Malawi kuno I think we need to not we maybe as a nation or as a what need to agree what do we want at the moment. For example, do we want to build a new team? We need to agree. Kabena, do we want to have already team ya tegeza akula team kwa ilegeza
I think we need to start with that. Tikatero tigwirizana kuti okay, if you are building a new team, taonapo maiko anzathu amene apangapo. Uganda is a very good example. Tajena vuta ichi. Anapanga decide, let's start with the under 17. They focus on that. Kwambiri ndumapanga grow mapanga chani. We have failed ku panga export a lot of talent makamaka ku Europe. Zambia is far ahead of Malawi, South Africa, Zimbabwe, even Mozambique as we speak. Alikutsogolo kwa Malawi miles and miles away. Kodi ifeyo titani zimativuta pati zathu zimasolobana pati kuti titumize kuyambira ana under 17 under 20 ku Europe. Zambia ali ku proper Europe as we speak. Zimbabwe monsemo, England ma League 2 muja League 2 National League ku France kwa zazana ku Zambia. Ifeyo yeah, that's it. We need to reset. We need to reset. I think we need to reset as a country and maybe start from abroad and agree. What do we want? For Mtedza same after 2 years we're building a new team. You know that one can also work. Now we need to agree. Are we having a good example? Uganda decided let's push under 17 and up it under 20. Baka kuzapanga time of almost qualify for the World Cup. You could see the trend. I know Europe, Belgium is an example. They did the same. If we need to agree. Now we need to come up with a plan. I think the strategy is there from Football Association, but we need to agree as a nation so that Alisa Gamaenda, Marifali, my players, my second, my coaches, this is what the fair objective yet. We are building a new team. Now, if you are building a new team, we need to come up even my selection of my players. We need to take because of my Angana Zaka. In another theory, which we need to do, it has been adopted somewhere which has worked. As that, for example, my national team, coach wa under 17, I'm a call automatically the assistant coach wa under 20. Coach wa under 20, I'm a call automatically the assistant coach wa under 23. Paka na coach wa under 23, I'm a call automatically assistant coach wa senior team. Zimene jazima thandiza kuti ndamene amakufotokozera mpira ofanana. Komanso ifeyo timamenya mpira wanji. That's another problem. Chimwemwe, who is your best football administrator, Malaimo? Currently, over the years, who would you say wakuti? The past 10 years, 15 years, 20 years, currently ndani? Do we have any? Yeah, at the moment, do not even to beat about the bush. I would say Freetold. Why are there so many things people don't know about Freetold? Number one, here we just you understand the plight of the players. Komanso, when you enter meeting, what it has behind. And then I get Freetold can meet Freetold at 10 to see talking about football. The way kacha kumalawi kunoko. Ine mwina maiso nabwirapo mwina ntchito zathu ndi azungu eti timasiyanisa kacha Malawi ndi azungu. Amalawi mbiri 5 o'clock they will shut down. And amafuna kumanga chinthu chimodzi. To do so many things at the same time. Komanso you could see the flow of things. I know mutu sibalipira ba challenges. Muone metu the progress. This is to point kuna tukuchoka hapa, tukupita hapa, tukulowera. I get you. Would you please tell us your one lowest moment, moyo? Maybe when I was hijacked, because I was hijacked. I was hijacked. Gari moto inabedwa. Ajifamba Mtedza Mtedza baka kama lusina bezeki. Anali amfuti. Inabida. Kama moto. Mwendo wanga also anauchola nemiyala. That was it was on gunpoint. That was bad. I'm really sorry. I took like 3 months to do the best way. That was bad. Like that was your lowest moment. Waba. That was very challenging and nthawi yovuta kwambiri. Tikumaliza program nthawi yatha. Za Sapitwa uthenga umene mukwasira anthu ndotani. Berani kumanje tengo ndomwe uja 2000 kwacha wagulika magemu awiri. Tikasegulaso mageti mwansanga tikupemba anthu onse ozungulira palombe mulanje pachomwe chali kulibe Super League. Mwayi wanu ndomwe pano kuti FDH Premiership. Mwayi wanu ndomwe onera matimu akuluakulu. You never know what ikozosaonerazo. Chimwemwe Nyirenda. Kumalizanso program ya Mtedza Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV. Ndine Nkonzi komanso mulutsi wa program iyi coach player Peter Fote alola alole akanaka ane komando wa Times Group. Bye bye.